Ok, então, boa tarde para todos. Vamos começar. Eu vou apresentar a Rebecca Trimbath. Na verdade, é minha irmã, mas ela é analista do comportamento e ela tem uma clínica em Grover Beach, nos Estados Unidos. So I just introduced you about your clinic in Grover Beach. What could you tell us about your clinic? Você consegue falar um pouco sobre a clínica? Yeah, my company is called Praise Behavior, and we've been supporting the community here for about 12 years. We do in-home behavioral therapy. We support adult day programs and group homes as well. I don't know when you want a translator. What do you want me to tell? Translate right there. O nome da empresa dela é Praise Behavior, que seria basicamente louvar comportamento. E faz 12 anos. Os serviços que ela oferece é em domicílio. E ela também oferece apoio para algo chamado programas do dia, ou seja, day programs is kind of like daycare, right? Yeah, kind of. Adult daycare. Adult daycare. Programas do dia, esse termo, basicamente é um nome lá para o que acaba sendo tipo um creche para adultos com atraso de desenvolvimento. Um lugar que tem atividade para passar o dia. And do you want to kind of talk about your relationship with schools, how praise interacts with schools, basically? Yeah, we have a few contracts that we work with. We have a state funding contract that supports most of our adults, and we're contracted with insurance providers, and they fund our in-home ABA programs. And then we also, our insurance provides us funding to work with a couple kids in a private school setting. And so that's a one-on-one throughout the day in that setting. And we have consulted with some schools in our public school district. Ela disse que, em relação às escolas, ela oferece apoio com as crianças. E quando a criança atende uma escola pública, geralmente é a obrigação da escola oferecer até os apoios necessários para o sucesso. Já que quando é escola privada, essas escolas não têm essa obrigação. Então, é muito bem-vindo quando ela quer oferecer até para atender a criança na escola, nesse caso. E ela também faz consultoria com as escolas. Could you tell us a little bit about the consulting you might do in schools? Yeah, so the consulting is something that we do. Again, this would be for a school that's kind of sort of outside of the regular school district. So it's a charter school or a private school. And so with the consulting, again, based on what that school has, maybe they have a school psychologist, maybe they don't. Maybe they have a special ed program, maybe they don't. So again, it's going to depend on, whatever the school has. So we'd start there and sort of look at, our jumping off point. Okay. When it's a charter school, is that private or public generally? Well, halfway. It's free, it's through the district, but it's not quite under all of the same regulations as the district. Ela disse que quando ela faz consultoria, geralmente é uma escola um pouco fora da rede, pode ser que seja uma escola privada ou uma escola que não tem psicóloga, escola que não tem programa de educação especial.
ou uma escola chamada charter school, que seria tipo, a princípio essa escola é público, mas eles não têm que seguir todas as regras que as outras escolas seguem. And what could you tell me, like, what would be your job? What would you be called in to do for consulting? So for consulting, it could be, there's a sort of a spectrum of what supports we would offer. It could be as simple as, getting a background on a certain kiddo, doing a classroom observation, and then making some recommendations as far as proactive and reactive strategies. Okay? Quando ela faz consultoria, o que ela faz é primeiro fazer uma observação, obter dados e montar um plano de suporte comportamental, plano de intervenção comportamental, dar sugestões para a escola de como evitar esse comportamento e como reagir quando esse comportamento acontece. Até agora, tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queriam fazer? Acho que eu tenho. Ô, Hilary, só para me contextualizar aqui, então. A escola pública, ela tem esse dever, quando a escola... É isso que vocês estão contextualizando para a gente, que fora a escola pública que tem esse dever de arcar com tudo isso? Com esse suporte? Sim, se a criança tem dificuldades de acompanhar a aula, precisa de plano de suporte para ensino, para aquisição de habilidades, ou se a criança tem comportamento problema na sala de aula, a escola tem a obrigação pela lei de oferecer esse suporte. Mas com uma analista do comportamento, não, ou tem a opção de escolher outros suportes. Pode ser a psicóloga da escola que faz, mas nesse caso eles chamam um BCBA, um analista do comportamento para fazer. Então, depende. Entendi. Acho que é isso. So she was just asking, I told her, yeah, like schools have the obligation to offer supports to the children. Could you tell us why schools have an obligation to offer these supports? Can I go back just a little bit? So when I was saying sometimes we might just consult, we also, depending on the school, if it's not a regular public school, we might be able to send in direct staff to act as a behavioral therapist throughout the day, and then we'd supervise them on site as well. So it just depends on what type of school it is, to be what kind of supports we would offer. Ela quis voltar um pouco para trás. Ela disse que, além de oferecer essa consultoria para montar um plano de suporte, plano de intervenção comportamental, ela também pode oferecer até para trabalhar na escola com a criança. Mas isso também depende no tipo de escola e a acessibilidade de colocar essa pessoa. Okay? And what was your question again? I was just asking why a school might have that obligation to offer these supports. Perguntei para ela por que a escola teria a obrigação de oferecer esse suporte. Go ahead, Zach. You're good. So in the States, there is some legislation that was passed, and all the kids here are entitled to access what's called the free and fair public education. Okay, so nos Estados Unidos passaram legislação ou leis que é chamado Free and Fair. What is it? Free and Fair Public Education? FAPE. Ok, é chamado FAPE, Educação Pública Gratuito e Justo. É o nome da lei. Go on. Yeah, so every kid has the entitlement to access their education. And so when somebody's at school, if they come in with a diagnosis or they're displaying some
anything that might flag them for a concern, the school would assess them to see if there's any barriers to them being able to access their education. Sorry, and did you say when the child enters the school? Yeah, when they start at the school, they are either coming in with a diagnosis or, they're presenting with some challenges. Quando a criança ou entra na escola ou começa a apresentar esses atrasos, a escola tem essa obrigação de intervir, fazer uma análise sobre o comportamento, sobre as apoios que a criança pode precisar e oferecer esses serviços em relação a isso. Could you kind of tell me, eu vou perguntar para ela quais suportes a escola poderia oferecer. I was just wondering, first I want to know like what supports the school might have to offer, and don't let me forget, I also want to ask after that, like how they would assess that, like what tools they would use. But if you could just answer right now, like what kind of supports they might offer. Yeah, so I guess it's kind of the same question in a way. The school would do an assessment based on, either what they're coming in with diagnostically or how they're presenting. And they have an array of assessments that they might administer, but I think they'd only administer what seems relevant. And so the school would assess behaviorally, they'd assess for diagnostics, they'd assess speech, and they'd assess for like maybe PT. Ok. Ela falou que eles têm uma variedade de protocolos que poderiam aplicar e eles vão analisar sobre a comunicação, se a criança vai precisar de fono, se a criança vai precisar de PT? Physical therapy? Physical therapy, terapia física. Okay, so PT, speech, what were the other two things you said? Behavioral, and then a diagnostic assessment. Comportamental e também para diagnóstico. Mm-hmm. Pode perguntar. Oi, Hilary, uma dúvida referente ao grupo, então, que essa criança fica. Ela fica na sala regular, no grupo normal? Eu não conheço, né? Mas já ouvi falar, assim, que tem essa... Ok. Isso, eu vou perguntar para ela, mas vai ser uma resposta complexa. So she was just asking, like, when they do this assessment, is the kid gonna continue in the mainstream classroom? Like... That's what the assessment would determine. And so it would determine, what's the impacting them and how severe is it, and what supports do they need to access that free and fair public education. Okay. And I'd like to ask you a couple more questions about this too, but ela falou que é isso que a avaliação vai avaliar se a criança consegue ter sucesso na aula com os neurotípicos ou se precisa de suporte maior. Could you go ahead and explain the resource room, self-contained classroom, pull in, push in, pull out classes, and that kind of stuff? Yeah, I guess maybe I'll backtrack a little bit on the way to answering that question. When they do their assessments, they'd say, the result, they'd meet with the family and they'd say, based on this, we have a diagnosis of this or no diagnosis or whatever that's going to be. And they're going to see based on, the PT, we're recommending this many hours per month or this many minutes per week. And,
so a kid gets assigned so many minutes or hours of specific supports per week or per month. And then it would be the same for a one-on-one. If the kid needs a one-on-one, they're going to say they need a one-on-one for this many. They might say that, you know, maybe in this class we need an extra para. We have 4 kids who sometimes need one-on-one, and the para is going to float and support between the 4, which usually makes parents angry. But sometimes the practicality is that's the solution. I'll let you translate from there. Okay, and the parents can refuse that too if they want. Or they can say... That'll be the next question. Ok. Ela falou que depois que eles terminaram a avaliação, eles vão sentar com a família, vão explicar tudo que analisaram, que as crianças vai precisar de tantas horas ou minutos de fono por semana, se a criança vai precisar de AT ou não. E se por acaso a sala de aula já tem, tipo, mais 3 crianças que precisam de AT, é isso que a escola tem que oferecer, vai ficar com 4 crianças na sala de aula e uma AT, por exemplo. Okay, so I explained that. Yeah, and then your question was, can the parents refuse the support? Yes. And so when a kid enters a school or they get flagged for a concern and the school decides to do an assessment, that starts like a time, I don't know, Timer. Clock ticking. They have so many like weeks to get this done. So they do whatever assessments they're going to do, and then they meet with the family to go over their IEP. And they say, you know, so many 15 minutes a week of speech, you know, 2 hours a week of one-on-one, whatever it's going to be. The parents do not need to sign the IEP. They can request to meet again or request further assessment. And that's where it just gets really political, where the parents want to fight and bring in lawyers and ask for more. The parents can refuse to sign it, but the school would provide whatever they're recommending. They'd provide that until the IEP is signed off on. The IEP should be redone every year, and every 3 years, a full battery of assessments would be done again. Okay. Ela falou que a partir da hora que é reparado esse atraso ou que a criança entra na escola, começa uma contagem de tempo. Não pode passar mais tempo do que isso para marcar a gente chama do IEP, que seria tipo o PEI, o Plano de Ensino. What is it? IEP, Educational... Individualized Education Plan. Individualizado? O PEI, Plano de Ensino Individualizado. Obrigada, Dani. Isso, então a escola tem essa obrigação de terminar o PEI dentro desse tempo. Depois desse tempo, vão sentar com a família, com o PEI. Ele precisa de tantas horas de AT, de isso ou aquilo, mas a família não tem a obrigação de assinar. Podem não concordar, podem fazer consultoria com o advogado, podem pedir mais avaliação. A escola vai oferecer os suportes que estavam no PEI nesse momento, até que ficar resolvido isso. Aí é obrigação da escola fazer o PEI todo ano, refazer, e cada 3 em 3 anos eles vão fazer todos os protocolos, todas as avaliações. Alguma dúvida até agora? Okay. And if I can toss in a side note, also once an IEP is like established and signed off on, those are the supports that child is entitled to. So if they transfer within the district or they transfer outside of the district, that new district needs to fund whatever was agreed upon. And that does create drama sometimes. If like some parent, you know, heavy-handed, makes a lot of legislation, it's a ton of supports, and then they get sent to like a less
less wealthy district. Uhum. Yeah. Ok, ela quis adicionar uma coisa aqui, que se a criança mudar de escola durante o ano escolar, a próxima escola fica obrigada a cumprir tudo que está no PEI que vem da outra escola. E isso pode sim ficar muito polêmico, porque imagina, se você estuda numa escola, você vai com tudo com o advogado e tal, e você muda para uma escola com menos dinheiro. Então, nice point. And then, do you want to talk a little bit about the levels of support within the school? Yeah. Eu pedi para ela falar sobre os níveis de suporte dentro da escola, além de AT. Yeah, so it's going to depend, again, on how impacted the kiddo is. You might have an IEP and you're in a mainstream classroom and it's just a little bit of supports here and there. It might be just speech and no behavior. I don't know. So depending on what your needs are, you might be fully mainstreamed. You might have a one-on-one in the classroom who is right next to you. They might be at the back. It might be a shared one-on-one for a few kids in the class. And then from there, you might get pulled out for part of your day. Like you might get pulled out for speech. You might get pulled out for PT. Do you want to translate from there and I'll go? Perfect. Começando do início, pode ser que a criança não precise de suporte e fica na sala de aula com as outras crianças, normal, assim. Pode ser que tem até que só às vezes precisa ir para a mesa da criança ou ficar mais na mesa. Ou pode ser, a gente tem algo chamado pull-out classes, que a criança vai sair da sala com os colegas só para fazer fono, só para fazer terapia ocupacional, alguma coisa assim. Ok? Yeah, and so you might have just a little bit of pull out during the day. And then there's usually special day classes. And so you might have, usually there's 3 levels of special day. And so it's mild, moderate, and severe. And so you might be in just a special day classroom with a specialized curriculum with, just all peers who have disabilities. And so you might have those classes, but then, it's kind of the other end of the spectrum where, with the high functioning individuals, you're just pulled out for a little bit, but then with the lower individuals, they're working on pushing in. And so in your IEP, it might be, that you get so many hours or minutes a day with typically developing peers. And so the classrooms might kind of push in different ways. Só vou traduzir o que ela falou e depois eu vou ler. Eu vi que tem uma dúvida na conversa. Ela falou que também tem 3 níveis de suporte para sair da aula, e isso depende, claro, da possibilidade da criança aproveitar ou não o conteúdo que está sendo passado na sala de aula com os colegas. Para crianças tipo nível 1 de suporte, eles só vão sair 1 ou 2 vezes durante o dia. Com as crianças mais severas, eles possam passar a maior parte do tempo ou o tempo inteiro na sala de recursos com outros colegas com atraso de desenvolvimento com aulas especializadas. Então, esse nível, no P, eles vão determinar quanto tempo a criança vai passar na sala de recursos, da sala de educação especial, ou com os neurotípicos na sala de aula principal. Deixa eu ver essa dúvida aqui. Os profissionais multidisciplinares são fornecidos pela própria escola? Boa, eu até não sei a resposta. We had a very good question. I don't even know the answer. Are these other professionals, SLP or OT, are they from the school? Where do they come from? They would be either employees or contracted with the school district. It's not private.
So they'd have a specific contract to do so. Okay. Parapros would just be kind of like the same with an ABA company where the district would hire them, train them up, but anybody at like the OTPT level would carry that credential. Ok. Então, ela falou que geralmente esses profissionais ou são. You said that sometimes these professionals can be part of the school, right? They could be employed, yeah. Okay. Ela falou que às vezes essas pessoas podem ser empregados pela própria escola ou são contratados especificamente com um contrato para esse tempo o criança. Já a AT, essa pessoa, these one-on-ones, these paras, are they always employed? Could you talk a little bit about who pays for the ATs or the paras? They're it's a direct level position. They're hired by the district as employees. And their training is not always great. Sometimes it just depends on the district, how much training they get, but they're probably not RBTs. If you get anybody at the level of an RBT, they probably get promoted faster than they should, and they're probably asked to do things that they Should be doing. Just 1 second. Peço mil desculpas. Mil desculpas. Tá, então ela falou que a AT geralmente é contratado pela escola e o que acontece é que o treinamento para esses profissionais é fornecido pela escola. Então, às vezes, esse treinamento é muito bom, às vezes não que é. Provavelmente vocês estão sabendo que a gente tem certificado reconhecido nacional para BCBA, isso é para analista do comportamento, e para AT a gente tem o certificado RBT. Geralmente nas escolas esses ATs não têm o certificado de RBT. Mas pode ser que sim, mas o que acontece muitas vezes é que quando entra alguém com um certificado RBT, a escola acaba fazendo meio jeitinho, assim, deixando esse RBT fazer coisas que estão um pouco fora do alcance do certificado, que nem acontece aqui. That happens here a lot too, where someone who's not quite qualified just... Alguma dúvida até aqui? Any questions so far? No? Okay. And what could you say about schools being open for training, being open for... Pode falar mais sobre esse certificado de AT? Sorry, there was a question. If I could talk about the RBT certificate, what could you tell? I'll just ask you, what could you tell us about the RBT certificate? As far as what? What do you mean? What do you have to do to get the RBT certificate? What does it mean you can do? Yeah, so with an RBT certification, essentially it's a course that you take privately. It's usually not a course through like an agency you're going to be working with. So you privately sign up to take the course. It's 40 hours of coursework. And to get an RBT, there's a few things that have to be done. So there's your 40-hour coursework, and you need to get the certificate for that. You need to be working at an agency doing applied work with clients. And so you need to have a bit of, something in the field. So after your certificate is finalized at your job site, you'd meet with your BCBA supervisor and you'd do a competency checklist. And so that would be going over concepts and principles from the course, and then the application to, field work. So how are you using that on the job? So they need to see you do that. We role play through some of that.
and then they'll sign off on that competency checklist. So you have your competency checklist in the field and you have your certificate. You send both of those to the certification board and they would allow you to take the exam. So then you have to take an exam and then you're certified. Perfect. Então, ela explicou esse processo e o que acontece é que no início você vai fazer um treinamento de 40 horas de conteúdo. E o curso geralmente tem uma provinha que você faz para mostrar que você aprendeu sobre esse conteúdo. Depois disso, você tem que ter um certo número de horas de prática supervisionada. Rebecca, do you know how many hours you have to have of supervised practice for RBT? You don't need any supervised amount of hours. It's just there's a few things on the list, like implements data collection, implements of this. And so technically it could be your first day on the job. That's not ideal, but they just need to see you implementing procedures. First day is not ideal. Okay. But Ela explicou que eles não têm um certo número de horas de prática supervisionada e, tecnicamente, você poderia se certificar no primeiro dia, mas não é indicado fazer desta forma. Mas a questão é que o conselho fornece uma lista de competências e você tem que mostrar fazendo roleplay ou fazendo uma explicação verbal, assim, sobre esses conceitos, mostrar que você sabe como aplicar os conceitos a partir do treinamento na vida real. Geralmente, é melhor mostrar com o cliente, que você sabe como fazer extinção, você sabe como usar DRO, esse tipo de coisa. E depois você vai mandar essas duas coisas, o certificado do treinamento e também o checklist de competências assinado pelo supervisor para o conselho para mostrar que para eles dar o certificado de AT para você. Mas, geralmente, nas escolas, eles não têm a exigência de AT ter esse certificado. And just, of course, added that, the school doesn't obligate their parents to have this certificate. The question came like, and with the certificate, he always has to act with a supervisor, right? Like you have an RBT certificate, you can't just go off on your own. As an RBT, you need to have ongoing 5% of your work supervised by a BCBA. And so there needs to be some BCBA who has you registered with the board as their supervisee, and then that supervisor, they have that ethical obligation to make sure they're providing that 5% ongoing. Sim, tem que continuar com supervisão contínuo, em nenhum ponto com certificado RBT você pode atuar sozinho, e tem que mostrar para o conselho que você está tendo 5% das suas horas supervisionadas, ou seja, para cada 20 que você trabalha, você tem 1 hora de supervisão. Ok? And what would you recommend? Because eu vou explicar que aqui no Brasil, às vezes é difícil fazer essa troca de ideias com a escola, e se ela tem uns indicações sobre como interagir com a escola. So sometimes, probably in both our countries, in Brazil and the US, when we are following a client, we have a behavioral intervention plan, and we know they're having trouble at school. Like, how do you enter in the school, and how do you create a good dialogue with the hopes that they might possibly follow through with the behavior intervention plan? Yeah, again, it's going to depend on what type of public school setting or private school setting you're working with.
if it's a public school and you're a private company, it can be very divorced. And so the school has either a psychologist, maybe a BCBA, who worked on that assessment and who's developed the behavior intervention plan. Your special ed teacher may have no training in ABA. They might have some background in ABA. Your parapros might be strong in ABA. They might be, just fresh on the job, first day, no experience in the field. So you could see a variety of things happening at this school. But for an outside agency, ideally, with my company, we encourage collaboration, but there's little obligation for collaboration. And I'll go from there if you want to translate. Ok. Então, ela falou que quando você chegar na escola, tem um cliente e ele tem um plano de intervenção comportamental, você quer entrar para passar essas informações e ver se eles vão dar continuidade a isso. Chegando na escola, você pode ver que eles talvez tenham um psicólogo na escola, talvez tenham um BCBA, analista do comportamento na escola. Essa pessoa pode saber sobre aba ou não, o psicólogo. Espero que o BCBA saiba, né? Essa escola pode ter uma sala de instrutor de educação especial ou não. Essa pessoa pode saber sobre aba ou não, ou até também pode ser um RBT, saber tudo sobre aba, ou pode ser o primeiro dia no trabalho que não sabe nada e provavelmente não tem interesse em saber sobre aba. Então, você nunca sabe o que vai ter de suporte na escola. I think that you mentioned something when we were talking earlier about... Go ahead. I was going to talk about the collaboration still. Do. That's what I was going to ask. If you want to make a note, you can. Sorry. And so as far as collaboration goes, the insurance funding would fund for us to work in the home. So we do our assessment in the home. We do, we look at supporting documents. So we'd read the IEP, we'd read diagnostic reports, we'd read previous behavior intervention plans, whatever it is. So we do our stuff in home. And if the family invites us to the meeting with the school to review the IEP, we would attend. And it's gone many different ways across the United States. There are some districts that really enjoy the collaborative relationship, and there's some districts where it's gotten very divisive and sour, and they're quite divided. Do you want to go from there? And I'll talk more. Okay. Ela falou que quando a escola montar o plano de intervenção comportamental, eles podem convidar, ou a família pode convidar ela, analista do comportamento, ou não. Não ficam obrigados a incluir, mas quando ela faz a avaliação, ela faz tudo sobre o que ela vê em domicílio. Então, ela lê, assim, o plano de intervenção comportamental, o plano de ensino individualizado e lê todos esses documentos. Okay, and do you want to talk about more about... you had a really nice tip before about creating this collaboration. Yeah, so when we work with the schools, my company, my employees, I want to encourage a collaborative relationship. And so if the parent invites us to the IEP, we attend, but I instruct all my staff, don't speak. Absolutely never question or criticize the school's behavior plan. If the parent or the teacher asks us for our advice or our input, we refer only to what works at home.
And so we'd say, if they're doing this behavior, we would do this, this strategy. Proactively, we do this strategy. This is what works for us here. And we never say, you should do this. You're doing that wrong. You need to change that. That would break down the relationship really fast. And so the best way is just to say what works for us in home and try to encourage, like, here's our plan. If you want to read it, you're welcome. And I can go from there. I have a little bit more. Ok. Ela falou que quando ela entra, ela fala para todo mundo na equipe, as ATs e tudo, os RBTs, durante a reunião sobre o plano de ensino individual, não fala, não questiona, não sugere. Se, por acaso, a escola ou a família pergunta sobre o que fazer se eles veem um tal comportamento, vão falar assim, vão explicar assim. Em domicílio, quando a gente vê esse comportamento, a gente faz isso. Então, eles explicam desta forma, e somente desta forma, não ficam explicando, não faz isso, eu não faria isso, não fica falando sobre, exatamente o que a gente faz com o comportamento. A gente não fala sobre o comportamento problema, a gente sugere o que fazer e não o que não fazer. Okay? Yeah. And then as far as collaborative, with my, in my practice, I try to be flexible as far as, I know what concepts and principles, like this is how a token economy has to be structured, right? And so if there's something that has to work a certain way, I'm really hardcore about that. But if there's other things that I can be flexible on, I try and be flexible. And so if the school uses terms like, as far as rigidity, you're being a rock brain or you're a super flex, I'm happy to take that terminology and incorporate it with our program so we can collaborate. So if the psychologist, the school, or anybody else, if there's a way to collaborate our approaches, I love to do that. Awesome. Ok, ela explicou, ela também falou, quando explicar o procedimento, também se eles querem pegar o plano de intervenção comportamental, o PIC, pode passar para eles. E ela também falou que tem alguns procedimentos sobre, tipo, uma economia de fichas, que tem um jeito certo de fazer um procedimento que tem que explicar. E ela é bem rígida sobre isso. Porém, se a fono ou a professora quer chamar algum comportamento ou usar algum termo para referir ao comportamento, ela 100% indica de usar, de ser flexível com isso, usar a terminologia que a pessoa propor para poder ter essa troca de ideias com esse profissional. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Não? Ok. So, do you feel that just in general, your feeling, do you feel like a lot of your kiddos get the support they need from the schools? It depends. It's a crapshoot, to be honest. And sadly, what I tend to see is that it's the squeaky wheel that gets the oil. A lot of districts, it's just overall, everybody's overworked, everybody's underfunded. And so if a parent isn't going to speak up and start advocating, the kid quite often gets swept under the rug. And I mean, I've had even parents who work for the district have to bring in advocates and lawyers to kind of get the supports that the kids need. And you'd think the school would know enough not to it's horrible to say it, but like if this person knows the game, you'd think that they just cater to that person and not make them fight for it. But quite often people have to fight for it and advocate. And
at the IEP. Do you want to go from there and then I'll talk more? Yeah. Eu perguntei para ela se, no geral, os clientes dela têm o apoio que eles precisam na escola. E ela disse que depende. E muitas vezes é a criança que mais precisa, que tem mais dificuldade, mas ela diz que até se a professora que trabalha na própria escola, ela precisa de apoio para o filho, ela já viu que mesmo essa escola conhecendo a mãe, ela sabendo os direitos dela, ela mesmo assim tem que chamar o advogado para entrar na escola e lutar pelos direitos do filho. Mas, sim, no outro lado, tem outras crianças que estão recebendo o apoio que precisam. Ok? Yeah, 2 other points. One, for those IEP meetings, when we said the parents don't have to sign, the school district has an obligation to bring like the principal, the teacher, the psychologist, and then any other relevant professionals. If they did a PT, if they did speech, all of those people need to attend the meeting. And often if the parents feel like the child isn't getting the supports that they should be getting, they have to bring in an advocate. And so the parents that come to the meeting, if they fill up the room with professionals and they're recording the meeting, so if the parents are there, their BCBA is there, their lawyers there, their advocates there, they're recording the meeting, those parents get what they want pretty quickly. It's unfortunate it has to be that way, but that usually is how things get done. Let me translate that and then we'll go to your other point. Ela falou que muitas vezes o que acontece é que quando a escola chama a reunião do P, quem vai da escola são todos os profissionais que trabalham com a criança. Vai a fono, a professora, a AT, ou a administração da escola, a terapeuta ocupacional, etc. Já a família não tem obrigação de trazer mais pessoas. Porém, se a família chegar junto com o BCBA, analista do comportamento, com advogado, com família, tá gravando, e chegam com uma sala cheia de profissionais, é muito mais provável que essa família vai conseguir para o que está lutando. É triste que precisa ser assim, mas é a realidade. Okay? And what else? What was your second point? The second point, I guess, I don't know. It's sad sometimes. I don't know. The supports the school offers, when you just think about it in the big picture, with ABA, we're looking at recommending 10 to 30 or 40 hours a week. And even at this school, you'll have parents who fight to get 15 minutes a week of like speech and language. And as ABA professionals, like, how productive is that 15 minutes a week? And especially if that kid's in a group, what do they get? Like 2 learning opportunities for that 15 minutes that the parents brought lawyers and advocates for. So often I feel like, what happens at school is often just a drop in the bucket. Even in ideal circumstances, when the kid has all the supports, it's still just kind of a drop in the bucket at the end of the day. And so as somebody who works privately in home, my approach is really looking at behavior as everything the person does. And so we will work on language development. So the speech, we will work on fine motor and gross motor. So the OT, and so we develop goals, to really comprehensively support that individual. Because even in a best case scenario, that's great. The kid is getting some supports at school, but, it's always hit and miss how high quality those supports are.
Ok. Eu vou responder a pergunta depois que eu traduzir isso. Ela explicou que mesmo a família lutando, pode ser que eles estejam lutando para 15 minutos de fono por semana. E trabalhando com aba, quando a gente fica indicando de 10, 20, 40 horas por semana de terapia aba, o que acontece na escola acaba sendo pouca coisa. A família lutou para ganhar 15 minutos semanais de fono e a criança vai para 15 minutos num grupo e vai ter 2 tentativas, ou 2 oportunidades para aprender alguma coisa. Então, trabalhando com aba, a gente sabe que quanto tempo maior, quanto mais contato com a aprendizagem que a gente tem, quanto mais chance a gente tem para mudar o comportamento. Então, já que ela trabalha no privado, no sistema privado, ela consegue indicar. Eu também. Vocês reparam que ela estava falando sobre 10, 20, 40 horas semanais de aba. No Brasil, a gente luta para ter, tipo, 10. Então, com essa carga horária, já que geralmente é possível ter mais horas, ela tenta colocar sempre no plano de... bom, o currículo da criança, tipo, programas de fala, assim, para compreender, para conter as coisas que vai com a fono, coisas de atividades de habilidade de motora grossa e fina para conter as coisas que vêm do TO e tal. Alguém perguntou quem faz o P, quem faz o P é a escola. É a escola, mas eu vou perguntar para ela falar um pouco mais sobre isso. So we had a question here. Who comes up with the IEP? Who does the IEP? Usually the kid's teacher would write it. And so that the responsibility of writing it falls on the teacher. But there's different components of the IEP. So there might be a speech and language assessment that gets entered into the IEP. There might be, another assessment that gets entered into the IEP. But the classroom teacher is taking the data on the goals from the IEP. And so every year when you meet, you're like, this was our goal. This is where we're at. This is what we're projecting for next time, much like a behavior plan when we do our progress reports. Really nice to hear. I've already seen a child here get to the end of the year and with one-on-one all year, and all of his textbooks were blank. Yeah. Então, ela falou que quem tem a obrigação de fazer o P é a professora da sala de aula da criança. Could that be the special education teacher? Mm-hmm. E isso pode ser a professora de educação especial ou da sala de aula dos neurotípicos, mas pode ser que ela inclua, assim, a avaliação da fono, do TO, que ela inclui esses outros componentes. E ela também, ou ele, tem a obrigação de ir rastreando os dados em relação a isso ao longo do ano escolar. We have another question, let me just read it. Eu também contei para ela que eu achei muito boa esse rastreamento, porque eu já vi uma criança fazer um ano inteiro com AT especial só para ele, e ele chegou no final do ano com todos os livros, textos em branco. Sobre o manejo com as outras crianças com relação à inclusão, o que observo é que esforço da equipe da criança em treinar a criança para o social, porém aceitação baixa das outras crianças em acolher aquela criança, acabam sempre sendo tratados de maneira mais infantilizada ou incapaz.
tem orientação no sentido de trabalhar a inclusão com o grande grupo. So this is a really nice question. Somebody asked, like, she said that what she sees a lot in relation to inclusion is that the child she's working with, when they're training like social skills, ends up having a very little acceptance from the other children and accepting that child, including that child, and that child ends up being treated very like as a little kid, like I don't know if they treat him like a little incapable kid. And if you had any suggestions in relation to how you work on inclusion in a big group. Yeah, there's lots of different ways. And I think with the schools, you know, they have different opportunities, like what type of activity are you doing this integration? And that's the same sort of thing with in-home when you want to plan your social skills group, right? You know, and so it's like, are we doing like a parallel activity? Are we doing turn-taking activities? Are we doing activities where everybody has to make eye contact and have verbal exchanges? Or is it like we're going to integrate for PE or gym and you're just going to like run a relay? Like you don't need to talk a lot, make a lot of eye contact for a relay. If you have a fast kid who doesn't talk, he's going to be like the champion at PE. And so it's just looking at like what activity, how to set them up for success. Often when I do social skills groups, you know, it's just looking at get them in, structure the activity, and then end it while everybody's still having fun. And so it's like, if we're all going to make, you know, slime, it's like, here's your stuff, here's your stuff, here's your stuff, mix it, mix it, mix it. Good job, everybody, get out of here. And so it's just sort of how do we structure that activity to make it successful so that your kid isn't sticking out and that they're getting all the benefits of having the peers. Awesome. Sorry, that was a lot. That's perfect. No, but those are great examples. Ela explicou que tudo depende no como você estrutura as atividades que vocês vão fazer com essa criança. Se você tem uma criança que é muito rápido, mas não fala, então vamos fazer uma corrida e a gente corre e não tem necessidade de falar. Se a gente vai fazer geleca, então entram, você aqui, aqui estão as coisas, vamos misturar, então vamos sair. Então ela tenta estruturar essas atividades para ser bem-sucedidas e logo deixar as crianças saírem no momento que esteja todo mundo se divertindo. Okay. Mais alguma pergunta? Isso respondeu a pergunta? Okay. So any kind of final thoughts on how to work with schools or what works, what doesn't work? I think I guess the biggest message is always play nice and never burn a bridge. Uhum. As últimas dicas que ela tem para vocês é sempre you just had to use these expressions, huh? Sorry. Ela usou expressões idiomáticas que são um pouco difíceis de traduzir, mas sempre ser muito agradável, sempre ser muito honesto, e nunca queima uma ponte desnecessariamente, nunca destruir um relacionamento desnecessariamente, ok? E se alguém tiver alguma dúvida, quer fazer outra pergunta, pode fazer agora ou fiquem à vontade de me passar depois também, tá? Okay. Mais alguma coisa que vocês queriam perguntar? Ô, Hilary, eu acho que o sentido ali, até da pergunta anterior, fiquei curiosa também, mas o sentido de, assim, eu percebi que ela deu exemplos, né, de como a gente pode fazer atividades. Mas a nossa pergunta é, a gente está sempre preparando a nossa criança atípica para ser incluída, digamos, né? Estamos treinando com ela habilidades, fazendo programas, preparando um plano, mas como que a gente faz, digamos,
preparamos o grupo para receber essa criança. Se a gente tem se ela teria alguma orientação nesse sentido, sabe? Além da atividade, porque ela deu exemplos da atividade, né? Pelo que trouxesse pra gente. Então, se Ok. teria alguma coisa, uma questão social mesmo, sabe? Como preparar essas crianças, ou essa escola, ou enfim, para receber nossas crianças Okay. atípicas. So this is a really nice question. We were talking before about including children in social groups and, you know, the kind of activities that we would do. But she was, then Danny was just wondering, like, if you have any advice as how you would like socially, how you would prepare the neurotypical children for this interaction, like, so they're more open to be included in this moment. Yeah, I guess it just depends on who your peer models are. I mean, are these siblings of kids with disabilities who kind of get it, or are these just anybody, mainstream kiddos? And so I think for the mainstream kiddos, you know, I think just continuing with like that dissemination, like people have, you know, people's brains work different ways, and some people have, you know, different strengths and different things. And, you know, we're gonna have some friends joining us today, and they're working really hard on being able to talk and managing not getting too frustrated when they lose, or sportsmanship. I'd say let them know what the peers are working on, but again, set it up like ABA, like here's what the plan is. This is your reinforcer if you get it right. If we have a great group today, we're all gonna have soda when we're done, or I don't know, whatever it is. You know, so set the other kids up to make them want to have the other kids successful, and then bring them in. It's like with the in-home, you know, when I'm working with kiddos, I might have, you know, if I'm working with this kid, he'll have a marble jar, but then maybe all those marbles get poured into a big jar for the whole family. So once this gets filled up, we're all going to have pizza. And so the siblings want the other kid to be successful because there's something in it for them. Awesome. Ok, ela explicou que pode depender do grupo, pode ser que você tenha um grupo social que eles são os irmãos de crianças com atraso de desenvolvimento e eles entendem. Mas vamos dizer que um grupo de colegas na escola, então nessa situação ela iria explicar para eles: olha, vamos trabalhar com fulano hoje, ele tem dificuldades em perder e fazer a atividade com troco de turno, então vamos tentar ajudar ele a fazer isso, e também vocês podem colocar contingências, assim, vamos trabalhar super bem, vamos ajudar fulano hoje, e depois a gente vai pegar refri, ou seja lá que for. Se vocês estiveram trabalhando numa casa, pode ser que só a criança com atraso de desenvolvimento esteja ganhando fichas ou bola de gude, e quando a criança tem tem um copo cheio de bola de gude e coloca no pote maior, e quando ele encher, a família inteira vai pedir uma pizza. Então, incluir as outras crianças, explicar para eles o que é um sucesso, para eles estarem engajados, interessadas em ajudar essa criança a ter sucesso. Okay? Mais alguma dúvida ou pergunta? Hilary, eu acho que o ponto em relação a essa questão da inclusão, talvez para a Rebeca fique um pouco até difícil dela compreender, talvez, o questionamento, em função de que os sistemas nossos de ensino são completamente distintos, né? A gente tem um sistema que ele é totalmente inclusivo. A criança, às vezes, ela vai para a escola e ela não tem pré-requisito para estar numa sala comum, diferente do que ocorre lá, né, que tem as salas especiais, né, que a gente, na maioria das vezes, não tem mesmo, a escola não oferece sala especial, ela não frequenta, ela não adquire esses pré-requisitos, e estruturar, talvez, as atividades dentro de uma sala regular seja o maior desafio para a gente hoje aqui mesmo, né? Realmente estruturar, sabendo que essa criança ela não tem pré-requisitos, às vezes, para acompanhar aquela turma, para minimamente a gente conseguir, de fato, incluir, né? Eu penso que o maior desafio hoje, na verdade, é esse, que talvez a Rebeca não consiga visualizar essa situação de como realmente, de fato, ocorre aqui no Brasil.
E as dicas que ela deu, assim, eu noto, são realmente muito boas. Então, crianças que a gente tem ali de nível 1, possivelmente a gente consegue fazer isso, né, dentro da sala regular, mas crianças de nível 2 e nível 3, elas dificilmente a gente vai conseguir estruturar dessa maneira, de forma a alcançar a criança mesmo, de fato. Mhm. So Marsha was just explaining that part of the problem is that, you know, it's one thing in the United States where you have the special education room, and, you know, you're making sure that a child is like at a level where they can really, you know, take advantage of the learning situation. But a lot of times what happens in Brazil is, you know, we have this inclusion that is only like the kid in the room, maybe with a paraprofessional or not. And so like it can be really hard. It would be one thing setting up an activity for success with, you know, level 1 learner, but when we have the moderate or severe kiddos, it can just be really hard. So I don't know. Yeah. And that happens here too, quite often. And I think once you get to that higher level learning, kind of like 6th grade through 12th grade, I think the inclusion is just they're in the same room, or we're all taking swimming together, or something like that. You know, they're not going to be graduating with a diploma or a GED. And our schools, you can stay in special ed until you turn 21 here. And then at that point, it would start with that adult day program component is what would take over from the schools at that point. So it's just tricky. I'd say it's whatever activity, like I'd look at that individual, what are their strong suits? Like, can they play Uno? You know, can you find one compassionate peer to play Uno with this kid? And if it's social skills, then that's it. And then I don't know, I don't know if I'm rabbit trailing at this point, but once you get to a certain point in your programming and you know you have somebody who's really impacted and they're going to be impacted over the course of their lifetime, my programming shifts and I stop looking at that so much the skill acquisition, like matching and, you know, 2-step instructions and all of that. And I start looking at what's going to make them pleasant to be with and as independent as possible. And so if they're going to be living in a group home, how will the staff like them? You want to make sure the staff like them so they don't get abused. You want them to be as independent as possible, dressing and toileting so they don't get abused. So sorry, that was a lot. That's okay. Ela falou que, bom, isso também acontece nos Estados Unidos, e quando você tem uma criança mais severo e tá esse modelo de inclusão que está só na sala, mas não consegue aproveitar e está no 6º ano até os anos finais, assim, e vocês sabem que essa pessoa não vai se formar com diploma, não vai ter um futuro com os colegas. Então, a questão fica assim, vamos olhar para os pontos fortes dessa criança, ele consegue fazer um jogo de troco de turnos e ele tem um colega que tem compaixão, que aceita fazer um jogo de troco de turnos com ele. Então, vamos concentrar nisso. Também é importante lembrar que esses indivíduos mais severos, em certo ponto, não faz muito sentido insistir com, tipo, instruções de 2 passos, com emparelhamento. Não vai, em certo ponto, não vai. Então, é importante lembrar que esse indivíduo, vamos tentar deixar essa pessoa mais independente possível, vamos tentar dar a habilidade que deixa essa pessoa mais agradável possível. E eu digo isso também, lá eles têm group homes, que adultos com atraso de desenvolvimento podem morar com outros indivíduos com dificuldades, que não tem tanto isso, mas
independentemente disso, a gente quer ver que essa pessoa tem as habilidades mais para ser o mais agradável possível, para evitar abuso, para evitar criar conflito, para ter as maiores possibilidades de qualidade de vida possível. Ok? Mas vamos encerrar por aqui. Como eu falei, se vocês tiverem mais dúvidas, querem me passar a mensagem, eu posso passar para a Rebeca também. Ficam bem à vontade. E se não, muito obrigada pelo tempo e atenção hoje. Rebecca, thank you so much for your time and your availability. Eu agradeci a Rebecca também. Então era isso. Obrigada. Yes, nice to meet you all. Thank you for joining. Obrigada. Bye. Tchau. Tchau.